back. I went to go make some coffee. Here we are with the second match of the day. It's going to be Asura versus Dynamics. Asura still running the lineup of Hideo Regang for 5-kid IDK with no subs. Or wait, no. Wait a minute. Wait a minute. That's what? 5-kid is back. 자, 이어서 팀 다이나믹스입니다. 리치 비욘드 포잔 탱크 국어 조합 메인 밸류로 따지면은 대단한 팀인데 마지막에 안 좋았던 것 같아요. 맞아요. 약간 좀 본인들이 어떤 힘을 휘두르다가 그 힘에 휘둘려서 지게 되는 구도가 좀 나왔었는데 그런 것들 2주간의 휴식 기간 동안 다 떨쳐버리고 오늘 경기부터 또 다시 치고 올라가야겠죠. 저는 그리고 개인적으로 보랑이 버프됐을 때 리치 선수의 활약 차이 네. 그런 부분에서 좀 탄력을 받을 수 있는 선수가 있다는 것만으로도 팀에서는 굉장히 큰 장점이 아닐까 하는 생각이 들겠죠. 네. 매치 포인트입니다. 펀치 득점은 잘 가져가요, 아수라. 네, 아수라 같은 경우는 초반에 포인트를 뭔가 만드는 거는 굉장히 괜찮은데 진짜 이게 일종의 이름을 따라간다라고 해야 될까요? 명리학 이런 거라고 해야 되지. 게임이 중간부터 아수라장이 되면서 흐름을 끊기게 되게 많았었거든요. 그렇죠. Oh, one second. I'm trying to now mess with Leaguepedia stuff since 5-kid is back. 어느 순간부터 호흡이 늘어나고 감을 잡기 시작하더니 그걸 쭉 벌리는 모습을 보여줬거든요. 네, 오늘도 보여줘야 되는 아수라고요. 키 플레이어입니다. 로이가 때 원조 첼체미 쿠잔. 최근 분위기만 놓고 봤을 땐 오히려 Roy versus Kuzan going to be the highlighted matchup. Obviously, both superstar mid laners leading the team. Roy, monstrous. Now, I'd like to point out something, by the way. Regang's been spamming. One second. 사일러스를 로이가 오늘도 충분히 보여줄 수 있는데 다이나믹스 분명히 카드로 활용할 수 있는 챔피언이 또 사일러스 되겠죠. 분당 골드는 전체 챌린저스 코리아 미드 중에 2위 기간이고요. I'll talk about it in a second here because I need to do this stuff. 그런 것에 대해서 너무 신경 쓰면 안 되는 게 또 로이입니다. 전체 5위예요. 자, 첫 번째 세트 준비가 됐다고 합니다. 팬픽 만나보시죠. I'm going to be a bit behind here because 5-kid being back. 그 시간까지 가지 못하고 아수라가 처참하게 망가지긴 했었는데 저희가 계속 LPL 위주의 얘기를 할 수밖에 없는데 카사딘 같은 건 LPL에서 꽤 빈번하게 나오는 팀이 돼버렸어요 이제. 네, 그리고 막 진짜 하드 캐리하고 막 허드락킬 먹고 재밌는 그런 장면들이 지금 나오기 때문에 다시 또 그런 킥 나올지도 좀 보고 싶은 기대감이 있습니다. LPL에서도 이제 카사딘 같은 게 등장할 때 결국에는 말라이너를 좀 염두에 두고 나오는 상황이거든요. 근데 그때 이제 로이 선수가 썼을 때 같은 경우에는 상대가 리산드라를 가져갔는데 그 리산드라를 막지 못해서 그냥 터졌을 뿐인 약속의 시간이 오지 않고 신드라를 픽셀즈에서 바로 밴해줬던 아수라고요. 올라프까지 골고루 잘라줍니다. 세나 그리고 뭐 다이나믹스 입장에서 좀 아픈 챔피언은 오른이었거든요. 마지막에 있었던 경기에 패배 중심에 상대팀의 오른이 있었다 보니까 그리고 모데카이저 같은 경우에도 이 팀의 대결에서는 또 중요하고요. 세레나벤입니다. 확실히 지금은 뭐 일종의 거의 3대장 수준이에요. 칼리, 세나, 아펠리우스가 앨리스를 바로 뽑습니다. 반면에 앞선 선수들도 말씀드렸던 것처럼 분석을 상황과 더불어서 세전이로 티어가 굉장히 괜찮아지는 상황이고 그 선수가 또 원래 세전을 좋아하거든요. 그래서 지금 아수라의 계획이 뭔지 말씀하신 그 3대장 칼리, 세나, 아펠이 없으면 바로스거든요. 근데 바로스를 통쾌히 줬어요. 그리고 세주안이 바로 가져갑니다. 네. 이거는 뭐 충분히 예상 가능한 흐름이었죠. 안정적으로 간다. 결국에는 이런 걸 주면서 우리가 이걸 맞상대할 수 있는 픽을 염두에 뒀기 때문에 흔쾌히 졌을 건데 보통 이래서 앨리스 나오면 또 약간 앨리스
다부터 쓰는 킬 나올 가능성이 굉장히 많습니다. 둘이 진짜 천생연분이에요. 서로도 그렇게 생각하고 있나요? 뭐 그거는 제가 쪽에서 봤을 때는 그렇게 보이긴 하는데. Okay, let me speedrun this draft real quick. 루시안. 재밌네요. 여기서 나오나요? 이것도 최종 라인은 저희가 봐야 네. 예, 여전히 라인 루시아는 굉장히 극단적인 챔피언이죠. 또 호에 의하면 CP에서도 결국에는 안 좋은 모습이 그대로 방금 나왔다 이런 얘기가 있습니다. 저는 최근 경기 중에서 루시안 잡고 진짜 루시안다운 게임한 거는 거샤이 선수밖에 못 본 것 같아요. 정말 진짜 그 정도는 돼야 소화가 되나? 그런 느낌이에요. 앞으로 바로 갑니다. 자, 이제 두 번째 페이지가 있습니다. 만약에 이제 저 루시안이 상대 쪽의 루시안이라면 아트록스가 또 루시안을 따라갈 수도 있는 거고, 아니면 그냥 무난하게 레넥톤과의 매치업도 가능한 거고요. 저는 그래서 좀 대픽을 더 봐야 될 것 같습니다. 균이 잘라줬습니다. 미드의 무조건 픽이 되게 다이나믹 픽에서 중요한 Bless me. Sorry. 루시안이 미드에 갈 가능성을 높다는 걸 생각을 하면 미드에서 애매한 챔피언을 할 때 압박을 잘 Okay, all caught up. 많이 받으면 아트록스가 Ah, 이런 걸 이미 보여줬기 때문에 그런 구도를 다이나믹스가 지금부터 막을 해야 되거든요. I like the Lucian pick from Asura. I'm not gonna lie. 5K a pretty good Lucian player. Gonna be interesting to see what they pair it with, though. Yumi obviously not gonna be an option, banned away. Something that I play a lot of and see a lot of in solo queue is Lucian Nami. It's a really aggressive level 1 and level 2. Especially into the Varus with no defensive capability. As we see the Silas banned away from Asura. Denying that from Roy. He has carried a lot of games with that pick. 그래서 르블랑이 살아남았습니다. 그쵸, 리산드라도 없는데 양 선수 다 잘 사용할 픽이거든요. 물론 이제 또 르블랑이 나면 아마 갈리오가 나올 가능성이 크긴 해요. 그러니까 아지르로 갑니다. 또 안정감 있게 가요. 라인 무조건 안정성 포인트를 충분히 살릴 수 있는 거거든요. 그래서 여기서 저 루시안의 위치 어딘지 한번 보여줘야겠죠. 같이 오는 서포터도 같이 공개해야 되는데 다이나믹스 서포터가 아직 안 나왔습니다. e스포츠 그러면 로이 선수가 잡는다고 봐야겠죠. 레넥 때 아지르 붙이는 건 좀 애매하거든요. e스포츠에 나왔습니다. 핫패치를 본인들이 활용할 생각을 하고 바로스 텐텐츠를 안 주는 쪽을 하나 싶었는데 포를 집었다라는 건 그쪽은 가능성이 높지 않아 보이고요. 여기 딱 브라운병 아닌가요? 그러니까 여기를 브라움을 가져가는 것도 가져가는데 본인들이 안 가져가면 상대 조합이 너무 단단해. This is actually gonna be Roy on Lucian. Okay. 미포공막을 여지 주지 않는다. 이러면 이제 브라움하면 저희가 딱 떠오르게 되는 픽이 있죠. 네, 이건 공식이 된 지 오래됐습니다. 우거 선수 또 바닥 잘 보여줬었거든요. 루시안 미드로 갈 가능성이 굉장히 높아졌고. 그런데 다릭. 이게 요즘 국내에서는 영롱하게 갑니다. 브라움 상대로 라인전에서도 강점도 있고 한타에서도 오히려 수비력을 통해서 공격력을 올릴 수 있는 재밌는 픽이죠. 일단 아트록스 리치 선수가 얼마나 버텨줄 수 있느냐 이것도 봐야겠습니다. 맞습니다. 레넥톤 대 아트록스 구도는 아트록스가 뭐 종종 유리한 경우도 나옵니다만 웬만하면 앨리스 레넥톤 조합인 것까지 고려했을 때는 리치 선수가 좀 잘 버텨주는 구도가 나와야 될 것 같고요. 아수라가 그리고 이렇게 조합만 봐도 참 재밌는 팀이에요. 분명히 미드 루시안, 뭐 3 루시안 저희가 좋게 평가하기 힘든 팀입니다. 그거는 성적이 증명을 하고 있거든요. 근데 그런 거랑 상관없다. 우리는 우리의 길이 중요하다라고 상체에서 되게 휘발성이 강한 3인조를 꺼내냈어요. 이걸 과연 어떻게 활용할지. 미드 루시안에 대한 이해도는 쿠잔도 굉장히 높거든요. 그렇죠. 본인의 대표 카드 중에 하나고. Sorry, I'm doing a lot of talk with Wikipedia. 아지르를 뽑아줌으로써 제일 필요한 그겁니다.
그냥 믿으며 타고 다니는 걸 막을 수 있을 거거든요. 그런 걸 과연 이제 활용하시려는 아수라와 막고자 하는 다이나믹 싸움이 기본적으로 초반에는 제일 중요한 포인트다. 이렇게 보면 될 것 같습니다. 로이가 미드루시안을 들고 크잔을 상대합니다. 셀첸이 크잔을 상대로도 미드루시안 영향력을 행사할 수 있다면 셀첸이 본인이 또 가져갈 수 있는 타이틀이거든요. 로이 선수의 활약상 기대되고 탑에서 레네콘과 아트록스가 만납니다. 지금 자주 모습을 보여주고 있는 레네콘, 근데 그 상대는 아트록스 리치 선수. e스포츠는 브라운 바텀 조합별 바루스 카릿 조합으로 맞섭니다. 아수라 대 다이나믹스의 첫 번째 세트 만나보시죠. Alright, let's get into this. I have a lot of explaining to do about 5Kid. Let me tell you guys about 5Kid. Oh wait, shit. I didn't mean to do that. Okay, let me tell you guys about 5Kid. Joined Asura about 13 months ago. Did okay in the spring, but summer was really where he thrived. Helped the team make playoffs, and actually, I'm pretty sure was either runner-up or split the MVP award in 2019 summer. I'm pretty sure it was runner-up for MVP. He might have split it though. I'm pretty sure it was runner-up though. Let me check. Yeah, no, he was runner-up by 200 points, along with Iksu and Ruby. So he's in good company there for runner-up for MVP. Really has only been improving since being first signed to Asura, so excited to see him back in action. 일단 다이나믹스가 게임이 굉장히 편해졌습니다. 앨리스가 인베 들어오는 거를 꽤나 성공적으로 밀어냈고 그 타이밍 자체가 이제 디젠 타이밍과 겹쳤기 때문에 앨리스가 사냥이 늦어진 데다가 그렇게 되면 I'm gonna be right back though. Hold on. 동선 낭비가 생길 수밖에 없어서 이거는 꾸준히 잡은 다이나믹스가 굉장히 유리하게 시작하는 겁니다. 보이는 것보다도 더 크게 가장 강할 수 있는 타이밍에 새끼 많이 사라진 리갱크인데 일단 블루 쪽 풀캠프 준비하고 있습니다. 반대쪽을 보면은 대신에 그 여파로 이제 사리기 라인을 늦게 합류했잖아요. 그래서 여기서 이쪽 구도 같은 경우에도 어떻게 굴러갈지 좀 봐야 될 것 같아요. I'm gonna be back and forth for a little bit because I'm brewing some coffee. 체력 컨실이 없기 때문에 별일 없을 것 같은데 이게 또 저희가 이제 Gonna need it to get through the rest of this night. 지금 레드가 아직도 있다는 것이 팀으로 찍혀 나왔죠. 여러모로 다이나믹스가 초반 움직임이 괜찮았습니다. 되게 브라운 미포가 견제가 한계가 있어요. 맞아요. 여인들이 밀어넣는 구도라 하더라도 그걸 아니까 보거 선수도 자신감 있게 다리를 못한 거죠. 레드 먹고 가는 게 아니라 여기에 시야를 확보해주는 리겐트인데요. 그러니까 이게 시야를 확보하기 위한 게 아니라 원래 세주아니를 잡아먹으려고 그런 건데 세주아니가 아까 골렘을 안 먹었어요. 그러니까 레드 칼날볼이 아래쪽 먹고 다시 올라가는 동선을 해서 세주아니를 놓쳤습니다. 그리고 라인으로 놓쳤어요. 자, 이게 히누를 Ooh, Hinu. It looks like Rich might be the one to get first blood this time. Usually he's the one that gives it. But beyond showing him some love, actually not going to be able to get it here. 그리고 바위가 가져갑니다. 미드 쪽에서 주도권을 일단 노이가 가져가고 있고요. 반대쪽 바위에는 비욘드가 차지합니다. 그래도 앨리스 뽑아서 초반에 좀 비욘드를 말리게 하고 싶었는데 네. 그게 되진 않고 있어요. 아 이거는 지금 그 아까 말씀드렸던 걸 다이나믹스가 기분 좋은 구도예요. 그리고 바텀 쪽에서도 CS 격차가 뭐 많이 나진 않고요. 원래 이제 먹습니다. 그래서 CS는 동일합니다. Be right back again. 또 계속해서 밀어넣고 있는 로이입니다.
세주아니가 골렘 사냥하는 거 아예 와드로 봤기 때문에 더 확신을 갖고 이런 플레이를 해줄 수 있죠. 근데 결국 나중에는 한타 과정에서 힘이 초전 아지르보단 빠질 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 이거는 그런 픽이죠. 그래서 루시안을 잡은 어떤 프로게이머들에게 가장 필요한 덕목이 이기적이게 게임해야지. 그러니까 종종 보면 그런 경우가 있어요. 루시안 잡았고 내 라인전 편하니까 아군 풀어줘야겠다. 근데 웬만하면 그렇게 하면 져요. 진짜 극한으로 내 라인전을 위해서 모든 아군을 도구로 쓴다? 차라리 그런 마인드로 할 때가 차라리 루시안 잡았으면 그게 나아요. 신박과 요정의 부적까지 들고 라인에 합류하는 로이 선수입니다. That is some good coffee. 이벤트가 다시 탑 쪽으로 한번 봅니다. 이거가 또 굉장히 훌륭한 거죠. 세주아니가 골렘을 먹고 빠지는 걸 와드로 봤어요. 안 온다는 겁니다. Regank gonna be looking to gank the top lane here, it looks like, and the trend of Rich giving first blood might continue, which of course means we'd have to add to the counter if we ever created that. Rich is even playing towards the Elise. Oh, he does get the knock up on the Hinu though, and Regank's gonna come down and gonna be able to get the stun here, and yep, that's the first blood. Given over by Rich. Ah. 세주아니가 뛰었는데 이렇게 했거든요. 그리고 혹시나의 상황을 위해서 로이가 또 아래에서 지원 이거 리치 텔 Nice. Very nice. Rich giving over first blood, but he's going to be looking for some exchange kills here because 그다음에 약간 딱 보고 Beyond is here, but I don't think they're going to be able to get anything. Good job by Kuzan rushing that Seeker's on guard. Doesn't want to get poked out too much. Could be looking for the lurk onto the bot lane. Now, Rich, if you guys have only just started watching Challengers Korea, I'm pretty sure he's given over first blood more than any other player in the league. Just always, oh, that's going to be a teleport coming in from Hino, and it looks like Dynamics could be in trouble. Nope. Forced to heal and flash away, so that is going to help out. Well, no, because Asura ended up using heal and flash as well, so Regank is going to be able to prevent any turrets from being plating from being taken in the top side. 아쉬운 시도였는데 또 좋은 면을 보자면 이런 걸 시도할 정도로 아수라가 되게 The Lucian mid is just very oppressive. It's not very fun to play against. I feel bad for Kuzan. But it is Azir, he'll be fine. He's going to outscale him. You don't really play to win lane anyway with Azir. 네가 먹고 갔으면 좋았을 것 같은데 얘가 또 눈치 보이거든요. 화염용 먼저 가져가려고 합니다. 플레이톤에 출장 갔다가 빈손으로 갔고 그러다 보니까 칠 수 있는 경우가 생겼죠. 그래서 다이나믹스 Lucian falls off. Yeah, very true. Lucian does fall off really hard. It's going to be 깔끔하게 가져갔습니다. first Dragon going over to Team Dynamics though, so they do make up for the fact that they just did give away the first blood. Regan going to be able to get this Herald, and Hinu's going to go down to help him, but we might see a contest from Dynamics because Beyond and Kuzan are heading that way. What's in Cougar and FaZe? They want to get both. They want to have the cake and eat it. Rich is going to come in and throw down a Q, and let's see who's going to secure this one. It looks like it's going to be Dynamics. Going to have their cake and eat it as well as they get both objectives. It's going to be really good for them to have. Bot lane does miss out on a good amount of resources, but you don't mind giving that away. Down about 10 CS now. Azura also going to get a chance to put in some vision. Cougar going to spot that out. Is he going to clear it though is the question. Nope, just going to let them both have wards in the brush, why not? Ooh, Hino hit by the W here. I think I predicted Azura to win this one in the Leaguepedia prediction. But really, either of these teams could take this game. Azura's been on a hot streak and Dynamics have been on a cold streak, but Asura also
one of those teams that's been pretty inconsistent, but so have Dynamics. Both these teams pretty inconsistent. So really either could win. But it would definitely, on paper, make more sense for Asura to win. Asura just coming off of beating Sorobol. Dynamics coming off of losing to them. So if a hierarchy holds, and also the fact that Asura have won 3 matches in a row, then they should be fine. 이게 한 번에 못 잡으면 아지르가 넘어오면서 변수 생길 수 있거든요. 그리고 이건 지금 위치상 그냥 각이 안 나올 것 같은데. Regank kind of hovering, waiting for a good opportunity to gank here. 페이지 선수도 본인이 전멸이 없다는 걸 알잖아요. 이런 상황에서 딜이 나올 이유가 없거든요. 왜냐면은 미드에서도 I like my coffee how I like my girl, homemade, and IDK, 이걸 노린 거였는데. 반응이 좋습니다. that's not an S tier ultimate. That is not an S tier ultimate. What are you doing, IDK? And guess who just moved up to the best support? Guess who just moved up to first team? That would be Nova. I think I have Nova first anyway over IDK. I think I have IDK second. 전령도 있고. 전령도 좀 여유를 들고 풀어도 돼요. 해볼 시간이 많이 남았기 때문에. Ooh. 갔네요. Wait a minute. 시즈 How'd that not cancel the recall? 두께가 How does that work? 있으면 아마 I guess since it was like, there's like a brief window to where damage doesn't cancel recalls. Like I think it's like half a second. 물론 데미지를 받아 I think he was probably in that window. 버그가 아닙니다. 우리 뭐요? 자, 그리고 붙어주는데요. 민우. Hinu and Rich fighting here in the top lane, but it looks like Rich is winning this one because Hinu's taking really low. He's going to pop the ultimate though. Let's see if he can turn it. Oh, really good E from Rich to get the crit on the third knock-up, and that should be the kill going over to him. And that's the thing about Rich, is that although he does give away these first bloods, if you 1v1 him, you're probably going to lose. Very, very gifted in the 1v1 fights. Very aggressive. The Roy's going to throw out the ultimate to try to thin out this wave and get a recall going, probably. But he's taking pretty low here. Regank actually going to get a full combo onto Rich, might be in trouble. Who's taking the turret? It is Beyond taking the turret. 역으로 빈두가 막아줬고요. Regank trying to survive here, but he ends up dying, and now Rich has 2 kills on the Aatrox, and they're popping the Herald. That turret's probably going to go down here. Oh, maybe not. No, oh my goodness, yes it did. That turret is definitely dead. Rich's CK Someday, that is very accurate. He is the CK Someday. Or, was it, I think it was Khan on his time during SKT, I think I made this reference where, like, if he wasn't ganked, he would get first blood, but if he was ganked, he would give first blood. It was just a matter of which jungler would visit first. Or maybe it was Huni. I don't remember. It was an SK. It was one of the SKT top laners that just fucking. I'm pretty sure it was Huni. I don't remember. But yeah, CK Someday is also accurate. Very accurate. 초반에 먼저 키를 내줬지만 분위기 완전 달라졌어요. 리겐크 걸어와요. Oh, we're gonna see a fight break out here in the bot lane, and Regank's here to visit, but we do see a double TP coming in, and that's gonna be probably Hinu going down there. Actually, really good move from him, using the slice and dice to get out. Beyond's gonna be looking for IDK. He's probably gonna find him. Ooh, no, actually, because here's the stun. Oh, a monstrous ultimate from Kuzan. Oh my goodness, what a Shurima shuffle. 3대 0 교환. And that's going to be 3 members of Asura going over to Dynamics. Roy's going to be working on that mid lane turret. 다 쏟아부을 여유가 생긴 거죠. But they are going to get the Ocean Drake. 악어기 때문에 살살 녹습니다. 그리고 이래서 모란 고르저에 대해서 기본 And that's going to be the first dragon going over 한다라는 이야기를 아까 뭐 인터뷰에서도 그렇고 이야기를 to, or the second dragon, or no, first dragon going over. Or was it the second? I don't know. I need more coffee. I need to drink this coffee. But look at this play from Hinu. Really good job getting away. Then you see 탈진도 맞아요. Beyond working on that in the top side, and then look at this Shurima shuffle from Kuzan. Really good reaction from 5 Kid, but the rest of the team wasn't as quick as to react, so they do end up falling there.
Any Russians in the chat? 이 바텀 한타가 Actually, Russians make up 20% of my chat, so probably. There are probably Russians. I found that out today. I found out you could look up analytics based on country of viewership, and I found out most of my viewers are Russians. So thanks to all the Slavs out there tuning in. 레네코는 몰락한 왕이 검 하나 있는데 I don't know how to say thank you in Russian, but yeah. 인제 신발까지 봤어요. 네. Only Russian I know is da and suka blet. That's all I know. Comrade. Thank you, comrades, for coming to our CK stream, I should say. Gotta keep up the communism. What the hell was that, Harold? 후자는 킬과 어시스트 2개를 먹었습니다. I don't know, but Regank's in trouble. Actually, maybe Kuzan's the one in trouble, perhaps. Ooh, really good ultimate. But I think Kuzan is gonna be... Oh, he's gonna be able to get away. 벽이 딱 막히고 What was that Rift Herald? What was that? How did that happen? 가지고 그쵸. 그리고 미드에다가 전령 리기가 Need a comrade. Yeah, we should. Oh, I'm gonna pause that because the Regank is doing some interesting. This is just such a Pepega game. Oh my goodness. And the Var's ultimate's gonna be used mid lane. IDK and Hinu are both taken low. Let's see if FaZe can maybe clean up some kills. Gets the flash Q. Not gonna find IDK, but it doesn't matter because some auto attacks are gonna find him. And here comes Rich to clean up the fight. That's 2 kills going over to him. Let's see if Rich can find the double kill for himself. Finds the double kill. Now it's Roy by himself trying to prevent the ace. Actually, he's gonna be able to prevent it, and Beyond actually gonna fall down to him. Bit of an interesting dive from there, but they do get the mid lane turret. 그 오늘 챌린저스 코리아 선수들이 몰락한 아이검 선택을 분명히 많이 했는데 다들 약간 개입이 안 돼 있는 것 같은 게 몰락한 아이검이요. 빌지워터 해적검까지 정말 세요. 근데 그 뒤에 곡곡 나오는 단계 때 딜로스가 생기거든요. This game is very Pepega so far. 몰락한 아이검을 잘 다루는 그런 I love it. And this is why I watch Challengers Korea, ladies and gentlemen. It's not for the gambling. It's not for the knowledge on potential upcoming players. It's for the Pepega plays. If you're not watching CK for Pepega, I don't know what to tell you. 미드 1차 Speaking of Pepega, if you're silver or gold, I think is the new limit. If you're gold or below and want to play in a tournament with potential RP in your pocket if you win, we do have the Quarantine Cup for the Pepega League. And then after that, we have the Pepega Cup, which is our flagship league. So if you're gold or below this season and last season, feel free to come on down to Pepega Cup. You can look up Pepega Industry. I think it's Pepega Industries on Twitter and find more information there. Playing the Quarantine Cup, I'll be casting. And speaking of casting, I'm going to cast this play of Hinu just dying. Just gets double ulted and doesn't really have a say in the matter. IDK going to be running from Rich now too. Oh my goodness. But Rich might be overstepping. Does he want to fight this? Oh, he flashes the cocoon. He does want to fight this. He pops the ultimate. He's looking for more, but he can't really decide if he wants to go in or not. He sees, he knows that Lucian's there, and he's just going to back off. Zoning them away from the mid lane, it looks like. Dynamics are playing like we saw them in the early week 1. This is a much better team than we've seen from them throughout the season, where they look a lot more organized. And this is kind of back to my point that CK hierarchy makes no sense, but I think I figured it out, ladies and gentlemen. Let me draw it up for you on the side of my screen here. So we have 속도를 내는 다이나믹스입니다. red teams are first, and then Sorobol, or red teams versus Sorobol. 이제는 스플릿부터 한타까지 원하는 대로 다이나믹스가 요리할 수 있는 게 다 Then we have Sorobol. 그러는 한타도 원래 After, let me just put SR, because after that we got that's a terrible S. What the hell? 오히려 코털 걷는 거 아닌가요? After that we got no, that's not it either. 편하게 만들면 That's a terrible S. 있을지 모르니까 After that we got Spear Gaming. 본인들이 끊어먹는 거 말고는 답이 없으니까 이런 걸 시도하는 건데 문제가 근거가 없잖아요. 진짜 과감하게 상대 정글 들어가 And I guess we got Dynamics. Oh, that's a B. That's not a D. 나름의 주권절을 하는 거거든요. After that we got Dynamics, 철저하게 그건 주고 and then 탑에를 우리가 시야를 뚫어놓은 Jinair, 상대가 어설프게 막으려면 그걸 잘라먹어서 반전을 만들어야겠다라고 하는 건데 다이나믹스가 워낙 여유가 있다고 and then red teams. 다 되고 있습니다. 그리고 리치는 둘이서 끊기는 좀 네. 무서운 상대예요. 한 명 정도는
리치 입장에서 그냥 포션이 There we go. That's our tier list. Oh, and then you have OZ at the bottom. Can't forget OZ. 그렇다고 서열이 That's our tier list. 다른 쪽의 균일이라고. For CK, it's red teams versus Sorobo, and then Spear Gaming, and then Dynamics Jin Air, and then red teams. I'm going to pause that though, because if you can see here, Rich is 1v1ing Roy, and he is not successfully doing that. Let's see if he can maybe steal this one away. Nope, not going to be able to, but Beyond is here. See if he can clean that up. Nope, not going to be able to. And here comes finally. Now that's a S tier. Well, no, it's like a B tier ultimate actually. Oh, and IDK taken so low. Azura. Oh, I thought Reking started the Baron. I was like, no, they're not doing this. Easy there, John Madden. I love drawing on this screen. Yeah, no, I did that one stream where I was just like John Maddening a team fight where I was just drawing all over the place. Like you see, Kuzan pushing the minions here, gonna crash into the turret and do the damage you can see there. And a lot of damage going down from the turret. You see over here, you got Roy gonna recall, gonna show up in the shop over here in just a minute now. You see members of Dynamics sticking around there. They're either gonna go on the Baron or go back into the. Nope, we see them resetting actually. That's the John Madden style. If I ever cast if I ever cast officially for anybody, I'm gonna demand that I have Epic Pen available for me, because I want to be able to draw. Start playing tic-tac-toe with chat. That's what I demand. I demand a window to see chat, and I demand Epic Pen. 라인전을 풀어나가는 게 영리한 탑이 되는 방법인데 이게 약간 좀 되게 크게 잔혈해버린 게 경기를 아예 뒤흔들어 놨어요. 리치가 Something I do want to bring up. 여전히 다이나믹스가 유리합니다. 지금 2분 50여 초 후에 등장. 이거는 진짜 게임을 좀 풀어나가려면요 많이 힘들겠지만 로이가 아까처럼 That's just something I wanted to bring up real quick. See, that's a good use of I'm just going to keep that circled for a while. Just so everybody knows what I'm talking about. Kuzan gonna flash ult Roy, and well, at least thank God he got those grievous wounds down, guys. Because I don't know what would have happened if Roy could have healed off that. Team fight would have been over. He would have kited them out in that 1v4. Thank God he has those grievous wounds, guys. What a lifesaver. Actually, Dynamics gonna be. What are they doing? They're just letting Dynamics take the inhibitor here, I guess. I mean, they're looking for the flank, but I don't think you win it. Unless maybe IDK and 5Kid can organize something here. A dynamic duo. 그렇게 맞았는데 추가 CC기가 들어오지 않고요. 싸울 엄두가 안 납니다. 준비해서 또 강해질 수 있는 다이나믹스입니다. Well, we just saw Dynamics take the top inhibitor. You know what I'm gonna do? Ooh, Rich has to pop the ultimate there defensively. 뭔가 희노가 과감하게 들어가지 못하는 것 같아요. Gets away by the skin of his teeth. 히로는 지금 몰락한 왕이에요. 진짜 말 그대로. 우스갯소리로 뭐 몸약한 왕의 검 이런 농담들이 하시는데 One second, I need to get this ready for. 진짜 레넥이 몸이 너무 약해요. 범불도끼에 공무까지 나온 리치입니다. 그러면 이제 불사신 모드죠. 죽음의 무도도 되게 핫한 아이템이 돼버리거든요. 근데 최신 버전들 기준으로는 채팅창에서도 레넥팀이 노랑 가면 앞라인을 못한다라고 이야기를 해주셨는데 결국 이제 You know how the joke for John Madden, another joke for him besides the drawing, is usually the team that scores more points wins the game? I feel like my saying should be usually the team. Oh, I'm going to pause that because Rich is in trouble here. He's getting flashed off. He misses the blast cone, and Rich is kind of inting here, not going to lie to you guys. But the thing is, they've dedicated 5 members to the top side of the map, and Rich still hasn't died. He's still alive. He might even get something here. He's gonna get the kill. He's so close, please. Oh my goodness, Rich. Ooh, oh no, you hate to see it. Oh. But Dynamics now, they're gonna be able to do this Baron as a result, because Azura aren't in a position to contest this. They want to go for it though. They dropped the control ward and. Oh, Kuzan
Doing a lot of work on the regain. Gets the Shrima shuffle down. Oh, and then the Q from FaZe. Fantastic play from Dynamics there. They're gonna get the Baron thanks to Rich's effort. 충분히 할 일 다 했어요. Oh shit! Wait, where'd it go? 드리블을 There it is. 했어요, 리치는. 그리고 후식으로 예지용의 영웅까지. Oh. 지금 아즈르가 영약까지 숨기고 있어요. 다음 한타가 게임의 끝이라는 걸 직감한 거예요. 노멀 코템. And now we're gonna see Dynamics get the Mountain Soul here, and this game is pretty much over. Gonna be real with you guys. I'm pretty sure there's a less than 1% chance of Asura winning this. Look at this. Hits Hinu instead of the Blast Cone. And then he's brought so low and then pops the ultimate and then just won't die. He just refuses to die for the longest time. Almost kills both IDK and Hinu. How did IDK not die to minions there? That's crazy. But nonetheless, we are going to see Asura now start to try to defend against this Baron siege that's incoming, but there's not really much that they can do. Because Dynamics have the Baron buff. They have the Mountain Soul, and they honestly could just end the game from here. It's another inhibitor going over to Dynamics. You have another wave of super minions crashing in the top side of the map. So, let's see what they want to do from here. Ooh, nice Q from Rich. Roy throwing out the ultimate to get beyond real low. But by real low, of course, for tank standards, that does mean about quarter less HP. We're going to see the Redemption used to heal everybody up from all that trading that they just took. Beyond still about a little bit less than half health, though. Hinu in the flank position, but can't really do anything. Actually going to take some damage from Rich. And now, Dynamics are kind of just waiting for more minions to come. You have the wave of Superman. Oh, ultimate going to be thrown out by FaZe. IDK going to be able to jump away. And they're going to jump onto Roy there. Missed the ultimate, though. IDK getting jumped on by FaZe. FaZe forced to pop the hourglass. Meanwhile, Kuzan gonna ult Roy into his team, and that's gonna be GG coming in from Dynamics. Slowly but surely, they're gonna win this game. They want kills though. They are gonna end the game here. GG from Dynamics. 팀 다이나믹스가 27분 만에 바론과 용의 영혼까지 챙겨가면서 킬스코어 14대 4. 그냥 1세트를 가져갑니다. The point I was making about John Madden, though, is that John Madden says that usually the team that scores more points wins the game. So what if I said usually the team that wins game 3 wins the match? I feel like that'd be a just as obvious one. A less obvious one would be usually the team that wins or usually the team that loses on red side loses the game. Is usually the more consistent one there. Or not loses on red side, loses on blue side. Sorry, usually the team that loses on blue side loses the match. Some nice coffee. But yeah, really good game from Dynamics. Good to see them come back from their break. Much improved. We saw a bit of interesting play from them past couple matches, but they are able to come back and win this one. 나왔다고 무조건 캐리하고 그런 편이 아니에요. 저는 오히려 약간 부정적입니다. 네, 대회에서는 분명히 잘 활용하면 강점이 뛰어나긴 하지만 그거를 잘 활용하기 어렵게 만드는 걸 선수들이 워낙 잘하기 때문에 쉽지 않을 거라고 보고 있었고 오늘도 좀 많이 난항이 이어지고 있네요. 그리고 로이의 루시안 선택 결과적으로는 패배였습니다. 네. 사실 루시안은 선수인 걸 잘 맞히면 맞는데 어쨌든 그 이상의 영향력을 발휘하지 못한 것도 사실이고 부산이 너무 잘해줬죠. 리치를 중간에 뺑뺑 끊었는데 부산도 활약을 많이 해줬습니다. 마지막 한타 장면 함께 만나보시죠. And we're gonna see the replay here of the last fight. Kind of a whiffed ultimate from Beyond. Cougar popping the ultimate to make sure
Phase didn't die, but he popped the hourglass anyway. Really good job by Kuzan getting another great Shurima shuffle. Definitely my player of the game. Made really clutch plays. Oh my goodness, look at Rich's damage. 아주 리치하네요. What the hell? 18,000 정도를 넣어줬고 후잔과 페이지 후잔의 궁극기 활용할 때마다 킬이 나왔어요. 맞습니다. 추가 Oh, that's a lot of damage, folks. That's a lot of damage. I'll tell you that much. 움직임으로 상대를 끌어냈습니다. 1세트 이렇게 마무리됐습니다. 자, 아수라 But anyways, ladies and gentlemen, we're going to be right back with more Challengers Korea in just a moment.